I stopped my school sababu ya kupata mimba ambaye ni Emily. Si kupenda, ni mtu alini rape. Wamama wazee wa kijiji wakatokezea na wakasema umetuibisha, ni abomination. Hata hii mtoto hafai kuwa kwa iboma. So I wanted to be a nurse. Nilikuwa na hiyo roho ya kusaidia. Yaani sitaki kuona mtu akiumia. Nikasema nitakuwa nurse. Lakini sikukuwa, lakini Mungu alikuwa amepanga. Sasa mimi ni mama ya the world best CEO. Sasa mimi nilikuwa naona wazungu matajiri wakubwa na tunaangalia na my sisters nasema na tulikuwa tumetembezwa kwa royal family nini. Wakati alienda mbele kuongea, wazungu walipanga na laini kunisalimia. Yenye nilikuwa nashangaa tutafikia aje. Walitaka kunisalimia kwa mambo ile walisikia. Maybe kuna mtu alikuwa anaangalia Emily kitambo anasema huyu hata hana baba, huyu alizaliwa hivi. Mambo mengi tu. Hata familia yenyewe acha watu, family. Watoto yangu na mandugu zangu mingle pamoja. Walikuwa nakataa kabisa. Watafundishwa mambo mbaya. Kwa sababu watoto ya mtu alitoka kwa bwana hajaolewa, wanaweza haribiwa. Even my father aliwahi touch a bit kama hizo. Lakini when he was in his deathbed, aliniomba msamaha sababu alisema nakufa lakini wewe tu ndio mtoto umenunulia suit peke yako. A very good morning to you and a warm welcome to LNS Rebuilding Series. My name is Lynn Ngugi. Now, I'm sure yesterday you got to watch the story of Emily, and I know she inspired so many of us. Like, she just taught us how to take, the things that we are going through and make positive outcomes from them. And I was like, in the story, something stood out because her mother was pretty young when she got her. And the amazing things Emily was talking about, all the things they've done and the journey they've walked with the mom. And when I honestly, so this is a disclaimer, her mom is a great supporter of our network, something I don't take for granted. Mom is the person who will be like, nilianza kukuona zile siku ulikuwa tu on, and now you are here, And for me, when I meet such people, there's just that gratitude that comes with knowing someone has walked the journey with you. And I couldn't wait to just sit and have this conversation with her, just like a mother-daughter conversation, so that we can also get to listen to her, get a couple of advice from her story, and see what can we take home from a woman who was done so wrong, but she chooses forgiveness over and over and over again. She looks so fly. I'm about to let her introduce herself, but before I do that, it's still festive season, but we gotta pay a couple of bills here. I want to say thank you so much to our people at Kings Developers Limited for always coming through for us during these episodes. And if you are looking into owning a home or a beautiful apartment with great amenities, a flexible payment plan, why don't you walk to our people at Kings Developers Limited? Their offices are located at Prism Towers, Upper Hill, and the contact details on the screen. You can always just reach out to them and tell them, hey, Lynn sent us to check out some of the properties that you have, and also to thank you guys for being incredible supporters of our work. Najua mnasikia umbwa ikibweka ya zimeamua sasa wacha tu mess na introduction ya Lynn, but guys, thank you for being incredible supporters of our platform. I don't take it for granted. Please subscribe. It will mean a lot to me. And now, without further ado, please allow me to let this beautiful woman introduce herself. Mom, habari? Nzuri kabisa. So unaweza anza kwa kujiintroduce? Kwanza nataka kushukuru Mungu. Kwa sababu nimeokoka. Kabla sijasema jina yangu nashangaa, sikujua nitaonana na Lynn atati interview mimi. Nimekuwa follower kwa muda mrefu. Shukrani. Kwa majina ninaitwa Rebecca Tanu Titai. Msaliwa kutoka Bomet County now. Kericho. Mimi ni mtoto ya kwanza kwa mama yangu. Na niko na watoto 5. Yes.
and I'm 65 years old. And beautiful. Thank you. Yes. Yes. So nilipozaliwa Bomet, huko ndio nilianza masomo yangu. Na wakati nilikuwa nimejoin to form 1. Nafikiri niliambia mtu alinifanyia mambo sio haikuwa mzuri. But ilikuwa mzuri, mtoto alikuja. So I stopped my school sababu ya kupata mimba ambaye ni Emily. Si kupenda, ni mtu alini rape. Na katika desturi ya Kalenjin, wakati huo ungeweza kupata mtoto ukiwa mtoto, kuna kutahirishwa. Nikatahirishwa kwa lazima, ambaye ilikuwa ngumu sana sababu natahirisha mtu ako na mimba. I bleed, I was almost dead. Lakini Mungu akanisaidia. Nikapita hiyo safari ya kupata mtoto with the support of my mother. But my father was crazy. Mtoto akazaliwa. Wamama wazee wa kijiji wakatokezea, mama aunties, manini, my stepmothers. Na wakasema umetuibisha, ni abomination. Hata hii mtoto hafai kuwa kwa hii boma. Na ilikuwa vita kubwa sana. Hawa ni wamama wanasema tunaweza peana hata kwa mtu hajapata mtoto. Sababu haifai, ni aibu. My father upande ile ameleta mzee mwingine, alikuwa mzee hata wanavaa tu macharia. Unajua ile macharia? Hakunanga hata sulani nini. Be fifth wife. I'm only 14. Asijui vitu wanaongelea. But mama yangu kwa sababu alikuwa mtu ya kufikiria ahead. Akachomoka. Alikuwa na mashamba Nakuru. Mara moja sababu alikuwa ameona hapa iko shida. Kaja katengeneza tukajumba kadogo tu. Akakimbia kaja akatuchukua tukakuja Nakuru. Na nia yake ilikuwa atoroshe mimi na mtoto. Na tukaja kuanza maisha ingine ilikuwa ngumu sana Nakuru. Lakini Mungu alitusaidia. Yeah. Mama akafanya vibarua nini na nini na nini. Jaribu kuenda shule. Kidogo safari ya kuajiriwa jeshi kapatikana. So kulikuwa na ango yangu alikuwa anaitwa Meja Basubin. Akaja akanichukua nikapita. Nikajoin. Nikaacha Emily na shosho yake. Nikafanya miaka kama 5, 6 hapo. Nikakuwa Kirere tena ya kuolewa. Nikapatana na mtu anaitwa Jonathan Sang. Kanioa. Tukawacha kazi kabla wakati. Ukawacha kazi? Pururu kwa mashambani huko. Tena kukaenda kakuwa ngumu tena. Nikarudi nyumbani. Sasa tukaanza safari ya watoto na mama yangu. Tukashikana kutoka wakati huo na mama yangu kusaidia watoto. Ambaye haikuwa ngumu, haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa. Lakini walisoma. Sasa Emily akaonekana kabisa ni mtu wa kusharp kabisa. Sasa tukang'ang'ana naye. Mama vibarua, mimi vibarua, nini. Na anaenda kabisa hakuna darasa anarudia. Yeah. Pasari tukaenda nini, kila kitu tu. Tulifanya vitu yote tu ile. Asi ya mkono haiko rahisi. Na wakati Emily anaendelea kukua mkubwa, kuna zile swali mtoto anaanzanga kujiuliza. Ndio. Huyu ako na baba, huyu ako na baba. Yeye alikuuliza chochote na majibu ulikuwa unampea? Alikuwa nauliza. Lakini mama yangu alikuwa hampatii nafasi ya kuniuliza. Walikuwa namwambia, "Ako, wewe ni kusoma. Umekosa nini?" Akiwa mdogo sana alielewa tu. Alielewa na akatusupport na akasoma kabisa. Na kwa sababu alikuwa mwerevu, alipita tu, hakuna shule alirudia. Mpaka high school ikatokea, hakuna pesa.
Mama sasa alikuwa mama wa siasa, anakimbishana na wanasiasa, katafuta basari, msichana akasoma na hao wengine pia. Sasa like really mama yangu akaconcentrate na Emily, mimi nikang'ang'ana na hao wengine. Lakini alisoma but haikuwa rahisi. Na kurudi tulikuwa tunaomba basari, kwenda Kapropita pia ni basari yote. Lakini uzuri yake hakutulet down kabisa. Msichana ako na discipline, akasoma kabisa. Hapo katikati niliokoka na nikawa mtumishi wa Mungu kabisa, nikafanya kazi ya Mungu mingi. Na ndio nafikiri Mungu akasaidia sisi na Emily tukapigana hii vita. Yes. Sasa maisha iko aje? Maisha ikaendelea tu. Emily akatupeleka mbio kabisa kwa masomo. Akiwa form 2, hao wengine wanaendelea tu. Tunafanya kazi na mama na kazi ya Mungu. Hata and I think akifanya 8 ilikuwa ngumu sana. Kwa sababu alikuwa anatumia taa ingine inaitwa koroboi. Unajua koroboi? Saa ingine mafuta taa inakosa. Yeye anagombana apate koroboi, si tunasema ni chakula tunatafuta. Lakini atang'ang'ana mpaka apate mafuta. Hakisha kitu asome. Yeah. Tulipitia yote. But Mungu alitusaidia. Hakutuibisha. Kaenda Kapropita. Na hiyo tunakuambia ni sharp na mambo yake na talent zake. Akajisaidia somehow sababu alikuwa music kama drama ama nini. Sababu alikuwa anaenda mpaka nation. Hata atufuati tunasikia tu Emily ameenda mpaka Nairobi anaimba ama na dance jua na ilikuwa drama. Poem. Ikampatia basari. Nika breathe. Alafu sijui nini tena mea ya Kabarnet. Sijui ulifanya nini yenye alimpendeza kabisa. Kwa akachaguliwa kuwa ana lead wasichana wa Kapropita kwenda Netherlands. Sijui exchange program. And there was some money. Parent alikuwa atoe kidogo. But ilikuwa hakuna. Sijui ilikuwa 16 ama 10 hapo. Kamwambia hiyo si utaacha. Lakini hapo akiwa mdogo na mama yake na shosho yake. Emily anatoka primary school na anasema mimi nitaenda kuolewa na wazungu. Sasa sababu anaona ndege. Sasa kunusia wakati huo akiwa sijui 6 alikuwa ngapi. Madhe akiosha mabibuyu yake huko nje akiona ndege tu chala ngat. Toka nje mandege zako ndio hizo. 6 years. Unaona? Hiyo ni yako utapanda. Wow. Hiyo ni yako. Unaona ameenda, unaona imechora barabara, those things. Imagine kitu ilianza zamani. Sasa hizo akaiona akiwa primary, akiwa form 2 amepanda ndege anaenda Netherlands. Nasikia tu ameenda, nasikia kitu inaitwa passport, nauliza ni nini. Lakini ulitafutiwa na nani? Somebody. Na wakaenda. Akatuletea zawadi. Na ikaisha. Kafanya form 4 akapita. Kwanza akaenda Japan. Yes. When she went to Netherlands, alipatana na friends, I think, ama ilikuwa nini. Ndio uende Japan, I don't know, something like that. No, walienda Kapropita, hiyo Japanese, Japan. Tena wakachagua yeye. Ndio Japan tena after form 4. Na sisi tunazia tu ni story. Ti Japan. Okay, tulikuwa umepanda ukiwa form 2. Taipata tu enda. Akaenda na kuna kazini yangu akamsaidia. Alikuwa minister. Tukalia Kones. Akaenda. Ndio sasa kutoka hapa Emily alipigania Emily. Emily alipigania Emily kuanzia hapo. Sawa mama. Kwa sababu kutoka hapo safari ya Australia. But was tulikuwa naona ni vitu ngumu. Lakini yeye na shosha yake hakukuwa na kitu ngumu. Mimi tu nilikuwa nasema hii ni vitu gani mnaongelea. Lakini ana shosha anasema sawa hata kama hakuna ng'ambo si utaenda. Mimi naona kaa story lakini alienda. So Mungu ni mwaminifu. Amen. Ametulita hivyo. Kwa sijui hata niseme nini. Unafeel aje hali amenifikisha. Hakuna kweli. Mungu anajua jina ya kila mtu.
Alitujua kuanzia ametumeka as proud, I'm a proud mother. Ati najulikana ulimwengu, nikwambia nimeenda mpaka London juzi. Best CEO in the world. Huyo. Imagine. Uko Australia pia, lakini mafanikio yake kabisa ni ile pia alipata mume ajabu. Ya ajabu. Walijuana wakiwa watoto, sikuwa najua. Watoka mbali. Lakini amesimama naye kiajabu. Na alipomuoa, mimi hata nilikaa tu. Sababu alichukua nyumba yangu kama kwake. Mimi hata wakipigana nasema napiga simu kwa Boger na nyinyi, sababu Boger kikaleni son-in-law. Hiyo vita inaisha kabla hatujapiga simu. Yaani alichukua nyumba yangu, sasa kitu kidogo itokea tu na wamefanya hivi. Yeye anachukua tu simu anasema hiyo ifanywe. Nikapumzika. Alituchukua tu. Bila alikuta msichana wangu alivyo. Akachukua kama mimi na watoto wangu. Na akawa kama son-in-law, elder brother to my children. Ni kama baba tu ya boma. Huko kushika mke wake, akatushika pia. Hapo ndio sasa pale maisha yangu ikaanza kuwa rahisi. Naona vile Mungu anafanya mambo. Yes. So mafanikio yake si ati ni mtu wa bidii na ni mtu hajui kushindwa. So walikuwa na maisha yao mpaka wakati shida ikatokea. Ameendelea wanafanya kazi zao, wamesoma, wamemaliza. Sasa ghafla tunasikia Emily amepatwa na stroke, ako ICU, akilikuwa na shughuli zake. So ilikuwa kitu kubwa tena. Kaenda huko. Tukang'ang'ana haiko rahisi. Alikuwa kwa ICU. Mtoto ya miezi 4. Huko ng'ambo ni bila kazi, ni maisha ngumu. Mke wangu sasa akabaki na watoto. Bibi ako ICU, imagine. Unabebana na mtoto ya kunyonyesha na ingine kadogo. Haikuwa rahisi. Wakang'ang'ana na Wakenya wakasaidia. Nikaitwa sasa. Nikaenda hiyo kijana nilienda kwanza naye na 4 months mpaka 5 years. Sasa hii apio yote sasa ikawa sasa baba watoto ni aende kazi, ni kuwe na bibi yake, ndiye anaosha, anafanya nini, mimi nang'ang'ana. It was not easy. Sasa tulirudi kuangalia hii disability. Kumbe Mungu alianzishanga kwanza hii disability. Wanafanya leo kuanzia mama yangu. Mama yangu aliumia, alianguka kutoka kwa store. Hip joint yote ikavunjika. Na Nakuru wakakataa, wakasema ni Kenyatta. 1 year. Hakuna kitu, tunanunua hii machuma ya kuweka. Wanapoteza, wanaweka mabati. Hii mabati ya sijui ilikuwa mabati ama ni kitu. Na masimiti. Sababu mama yangu alienda kutolewa simiti Amerika. Sasa ikafika pahali haviwezekani. Yeye na my son-in-law akasema shushu aende. Tuling'ang'ana na akaenda. Before aende hata tutoe Kenyatta aliwekwa mpaka mochari. Ati amekufa. Tukatoa. Akakaa akifika saa 9 usiku anasikia ako kwa mbao. Ni kwa nini? Nililala kwa kitanda na niko kwa mbao. Akikaa nasikia huko chini mtu unaona ile sauti ya kufa. Sijui wanapeleka watu mochari kama watakufa aje. Okay. Akatoka asubuhi tukamtoa. Emily kusikia hivyo akasema, "Juu chini mtafutie shosho passport." Atakuja Amerika. Na Mungu akasaidia akaenda. Hiyo Kenyatta miaka mama yangu karibu anyang'anywa Kenyatta. Alirudi kuishi 13 years. 13 kutokana na ile ya Kenyatta kwa sababu ya hawa. My daughter na husband yake walipomchukua. Lakini haikuwa kazi rahisi kwa 6 years. Alikaa hospitali na mambo mengi katendeka. Wakashangaa kabisa matibabu, wakaona vitu ya ajabu lakini walitibu. Kuingia nyumbani sasa. My son-in-law atakuwa naona hiyo ni kitu. Anaosha shosho kuanzia chini mpaka juu. Shosho lakini nasikia alirarua mashati kama sijui 100.
sababu ni mtu ya wheelchair na ni mzito. Ndio sababu nakuambia my son-in-law amekuwa supportive kabisa. Wakatunza mama yangu 6 years. Mpaka Chebet akazaliwa wakiwa huko. Unaona hiyo baraka? Kubwa kabisa. Wakapea mama yangu 13 years yenye ilikuwa karibu ipotea hapa Kenya. Na kazi ile walifanya uishi na mama kiwete, na akona sio alikuwa na kilo kama 100 karibu 180. Na wanainua, wanamvalisha, wanaosha. So pengine disability ilianzia hapo Mungu akijuanga nitakuja. So huwezi jua mpango ya Mungu. Hata hiyo sasa hiyo kuja Emily kupata Stroke. Imerudi kuwa kitu ya ajabu. But pia ni maombi na fight ya Mungu tu, kwa sababu hata hiyo stroke ilifika pale daktari walikuwa wanashangaa. Because Wakenya wote walijitolea kuomba kabisa. Akaambiwa hii stroke ya bedridden or death. Pili unarudi why we don't know. Kumbe ni Mungu alikuwa na mpango yake. Mungu alijua huyu ataniokolea watu wangu. Sasa unajua Biblia inasema wajane, wenye hawana nguo, viwete ni wake. Hiyo ndio kazi anafanya leo. Unaona Mungu alimpanga apitie hiyo kwanza. Ndio atoke. Alipotoka hakuwa na kitu kingine, ni aende masters kwa disability. Na wakati hiyo tunangangana na my son-in-law, hata ajui watoto yake. Hajijui hata yeye mwenyewe. Niliona akienda ripia kama hajui. Nilikuwa nalia kila siku. Hajui sisi. Imagine. Hajui hata mtoto. Mzee yake anangangana naye tu kuosha, apeleke ria nini mpaka amalize. Mimi nilala na Bradley 3 years kwa kitanda yangu, hata hajishughuliki. Lakini Mungu tunaona alitenda maajabu. So I think ilikuwa preparation ya Mungu. Nashukuru Mungu na kushukuru yeye. Walipoamuka, waliamuka na akaona tu kuna kitu kingine. Nitafanya kazi ya disability. I've tested. Akaenda shule. Saa 5 ya usiku ndiye anaingia kutoka masomo. Na wakati anaenda mpaka kiatu inaanguka, alikuwa hata upande moja ajui kiatu imeenda. Nakuja anaingia, bwana yake anaambia una kiatu moja. Kumbe ajui sababu ya Afiki. Lakini yeye alisomea. So pale tu ametufikisha Lynn. Sina maneno ya kusema. Nami nimempatia kabisa, sababu amekaa ni mtu ya ulimwengu. Mimi nimempatiana asaidiane kabisa. Hata si wangu, ni ya ulimwengu. Afanye kazi Mungu amemuita. Ameniweka pale sikujua nitafika. Na watoto yangu. Na washukuru kabisa. Na kusema Mungu ni wa ajabu. Hati mimi leo ndio ninaojiwa Lynn. Si ni kitu kubwa sana. Lakini ni msichana ya bidii kabisa. Na kuna roho ya kufanya watu kazi, na mimi ninamuombea afanyie kazi watu ya Mungu. Wewe kama msichana mdogo, ndoto yako ilikuwa nini? Ndoto yangu kwanza sasa ilikatishwa hata nikakosa kuelewa. Lakini nikikimbia, sababu wakati hiyo zilikuwa nasi na teaching ndio iko tu. Sasa teaching ilikuwa nasitaki hiyo mambo ya kupiga watu nini. Nikafikiria nursing. So I wanted to be a nurse. Nilikuwa na hiyo roho ya kusaidia. Yaani sitaki kuona mtu akiumia. Nikasema nitakuwa nurse. Lakini sikuwa. Nimekuwa. Lakini Mungu alikuwa amepanga. Sasa mimi ni mama ya the world best CEO. Hiyo nurse hata ingenifikisha wapi. Lakini safari yake. London kulikuwa aje? Wamenifanyia tu vitu mingi tu kabla hata London. Nikiwa Australia saa tumekaa kabisa. Nimeturn 60 huko. Ninafanywa party zingine na wazungu 300 nadanganywa nini. Naenda nakalishwa na wazungu. Nafanywa party. Nimekuja Kenya, nimejengewa nyumba Lynn. Ni kama yako. Haya.
Sasa ina drive the latest. Watu ya tu. Sasa ikakuja hata juzi tena nimekaa. Bage my son-in-law unatakana next week uende London and British Embassy. Fanya nini tena? Unakuja London. Napandishwa ndege kama ninaenda Mombasa. Nataka Mungu gani ile? Huyu wako London. Yes. Amepewa hii award. Sasa mimi niko naona wazungu matajiri wakubwa na tunaangalia na my sisters tunasema na tuko tumetembezwa kwa royal family nini. The mama wakati alienda mbele kuongea, wazungu walipanga na laini kunisalimia. Yenye nilikuwa nashangaa tutafikia aje. Walitaka kunisalimia kwa mambo ile walisikia na kuona ile kazi amefanya. So ninashukuru Mungu na ninamheshimu na ninasema asante Emily na Bernard na mfanye kazi na bidii. And I'm very very proud. Kazi yangu hata sina kitu mambo Lynn juzi 3 sijui 1 week. Mimi nawafanyia pati wanakuja nyumbani. Sasa tunaenda kuwapokea tunaimba kidogo. Kari kutoka kwa shoro. Niko hapo chini. Hapa chini? Haina hata namba please. Sasa niseme nini? Ni Mungu. Oh God. Ni Mungu. Hiyo kabisa. Ni Mungu. Hata mama yetu akiwa mbinguni ana celebrate. Hali ya mbele na Bernard wametufikisha. Ni mbali. Ni mbali. Napenda venye unaongelelea ndoa yao. Ndiyo. Kwa sababu saa ingine unajua wasichana wakienda kushtaki bwana kwa mama yao, utasikia wachana na huyo. Mimi hata siwezi sikia yake. Siwezi sikia kwa sababu najua maisha ni nilo. Hakuna kitu atasafanya. Hata kama ni ukweli niko kwake. Kwa sababu ile amenifanyia. Unajua Lynn, kama ni wengine wangeruhusu, yenye amenifanyia wangeruhusu. Kusema kweli sio wangekuwa najenga maisha yao. Wakitaka kunifanyia kitu, hawezi sema no. Na unasikia watoto yangu wakikosana ni yeye. Wakitaka kufanya kitu ni yeye. Atufanye kitu polisi yeye. So alikuja hata sisa nilo ni mtoto tu. Mtoto yangu. Mtoto wako, kijana wako. Ndiyo. Kabisa. Roho yako kwa sababu kuna mambo mingi ili kufanyikia ukiwa mdogo. Hiyo roho ya kusamehea umeitoa wapi na ungetaka kuambia watu nini wenye wamekosewa kama wewe? Unajua ukiishi kutosamehe yule amekukosea haumii, wewe ndio unaumianga tu. So hakuna haja ya kubeba, unaachia Mungu tu. Ni kitu unaweza sikia uchungu kabisa kwa sababu wakati nilihojiwa na wamama na nikasema nakumbuka nikitoka mtoni namna hii, mtoto ya fulani aliniangusha mahali. Hiyo nilijua. Sijui na vitu vingine ile ndio upate pregnancy kwa maybe there was on the way I didn't see. Nikajua, nakumbuka vile alifanya sababu hata sikuenda shule naambia mama nilianguka nini na nini. Sababu si wamama wanakukaba kabisa mpaka useme. Wakati nilitumwa sasa kwenda kusema. Akasema mambo sijui. Yaani kitu ni kama aliniambia jana. It's like yesterday. Haitoki kwa kichwa. Pia tunasema nini? Ni maneno sijui. Hadi wa leo hawajaonana na mtoto yangu. So ungechukia hata nikikutana naye saa yote sijali. So ile kitu nimelearn kabisa ni unajiumiza ukichukia mtu, ukikosa kuforgive mtu, wewe ndio unaumia. So unaachia mtu unaambia ni sawa, Mungu nisaidie. Uko na mpango mwingine. So ni vizuri kuachilia na kusamehe kuliko kujiumiza. Sababu hii mlango ikifungika Mungu anajua ni kwa nini. Nyingine itafunguka tu. Na kungoja Mungu. Na kutosheka na wakati ukiwa pale huko, tosheka tu, ingine itakuja.
bila kujali nani huyu ako naye, kwa nini si mimi nini. Mimi usionagi hata kidogo. Ile niko naye inanitosha, nikijua kwamba si Mungu ana mpango. Naona venye uko na uhusiano mzuri na mtoto wako. Ndiyo. Kijana na pia Emily. Ndiyo. Lakini mi napenda huzume watch show zetu sana. Na saa ingine roho yangu inaumianga nikiona wazazi wana uhusiano mzuri na watoto wao. Ungetaka kuwapea mawaidha? Unajua mtoto anaweza kukukosea, lakini mwisho wa siku ni wewe ndio umeleta dunia hii. Huwezi ati kukosana kabisa. Ile ni kujaribu tu kujua utafanya nini, hata kama atafanya maovu kiasi gani. Kusema ukweli, si Mungu kwa nini Mungu alifanya huyo mtoto akupitie wewe? So si kabisa mzuri. Watafanya worst tu, na wala wanafanya mbaya kabisa. Lakini kufight nao hakuna haja, ni uende kwa magoti tu. Itawezekana. Itawezekana kwa magoti. Nilikuwa naongea na your granddaughter Britney. Kaniambia leo kwa gazeti alisoma kitu ikamsumbua sana. Amesoma kuna bibi watatu wamefanyiwa FGM. Ukijua we ni mtu ulipitia hiyo na bado tunaifanya kwa hii mwaka bado hata juzi Britney anafanya yake, hata mimi kuna mali inaitwa Subukia kwenye niko na shamba Subukia. Tukasikia kitu iko bila hata ni kitu silent tu, si hata ilijulikana nilifanya. Unajua nienda kushika hiyo mama hivyo tu kienyeji, wanatoka mpaka mama mwanamke ana watoto yake kwa nyumba, kwa sababu ati wa mama wananichekelewa na nini. Anaacha mtoto ya 4 months na wengine 4 na ameenda amefanyiwa hivi vitu. Tukaenda tukakuta wasichana 24. So nikaenda kwa chief na nikamwambia, nikajifanya mimi hata ni women rep sijui nini. Hiyo mama alikuwa anatoka Solai. Anajifanya ameanguka, amefanya nini, ananiambia niko na ng'ombe 4 kabisa, naenda kuuza kukupatia. Niambia unaenda jela saa hii. Na hata sijui nitamwambia naenda jela. Na walikuwa wamefanyiwa. Sasa tukaenda tukasanya mabwana zao, tukaenda kwa toa tu kwenda tibu nini kwa. Na isifanyike kwa shamba. Sasa alisema itawaifanyika kwa shamba. Na hiyo ikaisha tu hivyo, hata hakuna serikali tulienda. Hivyo tu. Mtu anaweza fanya tu kwa uwezo wako. Wasichana wa 24 nadhani walikuwa wamefanyiwa, imagine. Lakini tulimake sure mama amekamatwa. Hata ako ndani sio amefanyiwa nini. Uchungu sana. Ni kitu mbaya kabisa. Si mzuri. Umepitia na afsaba. Hata wakati unajifungua si mzuri. Ni kitu unaishi na lifetime. Sijui kwa nini watu wanafanya mpaka saa hii. Hope hata ni kitu tunafaa tuache kabisa. Kabisa. Mtu anaishi maisha yote. Ni njari tu ya life. Ukijifungua ukifanya nini. So I don't know. Kwa nini naishi? Watu wanapigana tu. Lakini si kitu mzuri. Tutaendelea tuko fight. Nikiwa victim ninajua shida. Unajua shida. Kabla tumalizie mam, maybe unapoangalia watoto wako pale, ungetaka kuwaambia nini? Sijui niseme nini, na like maneno ya kuambia. Lakini naambia Emily and Bernard, you are God sent. Tunaombea na muendelee tukufanya makubwa mnafanya, kwa sababu hata mmesacrifice mambo mengi ndio mfanye hiyo kazi, na Mungu ako pamoja nanyi na kuna mengi yatakuja. Sisi kama familia kazi yetu tu ni kuomba na kushukuru Mungu kwa yale mmetufanyia. Tunasema ni asante sana. Yes, me and my children tunaombea, na dada yangu na mandugu zangu tunaombea. Unajua makubwa umetenda hata kwa mandugu zangu. Mungu akubariki na akurudishie. Hata WhatsApp yangu nilisema itolewi profile. Huyu ni Emily, huyu ni Obama, huyu ni Bernard. Na wameshaenda mpaka kwake, na Obama mwenyewe ameshaenda mpaka kwao. Yaani mnataka nikuwe mama gani? Obama. Yes. Na niliwaambia siku moja wanipeleke mpaka kwake. Obama.
kama Mungu amenifikisha hapa Ni na wapi amenifanyia pengine hivi, hawezi ni wapi kufikisha, sitaingia? mam? Naojiwa saa hii na Lynn. Juzi alikuwa Citizen, juzi alikuwa wapi. Yaani ninasalimiwa tu. Yaani nikipita kijiji yetu wanasimama sasa. Ninasalimia. Anakusalimia aje? Masimu nini. Kila mtu anajaribu kuja kuangalia, hata wale nilijua alisema nini. Lazima kuja ati tumekuwa marafiki. Tumeomba. Ati tumeomba kumbe na ninajua. Nakumbuka kama Emily anaweza kumbuka wakati tumempandisha ndege. Familia fulani wakasema. Mapicha ikatoka amefika huko ng'ambo. Tukatembea kijiji mzima. Amepika na wazungu. Emily Jeuju. Akarudi akatangaza akazunguka akasema, "Ai, Chelangata kwa Mombasa." Anapiga na wazungu. Sasa mama amefight kutoa hiyo kitu. Anajifanya sijui hata alisema. Unajifanya hata ukumbuki. Unajui. Nilikuwa najua Chelangata hata wenda mbali. Sasa amesahau yeye ndiye alisema kwa Mombasa. Binadamu tu. Ni binadamu tu. Lakini ni kudeal tu. Yeah. Unaangalia tu. Kabisa. Hiyo tu kubebana na watu, unabebana wapeleke wapi? Yes. Hauna haja. Yes. Sababu wanaongea la hawajafunga nje yako. Na nabaki nikisema kila mtu Mungu anajua jina yake. Amen. Na ngoja yako. Amen. Amen, mama. Uvumilivu pia ni kitu ya muhimu. Ni muhimu. Sai nyumba iko sawa. Umejengewa nyumba mzuri. Gari iko sawa. So ile ingine ulipeleka. Hiyo sasa ni ya kubebea mafefea. Ilikuwa ngumu kupata gari ya kumshindikisha kwenda airport. Sasa naomba gari, mama unaweza kutu. Usiku tuna mtu anaenda hospitali. Okay. Gari go. Lynn, Mungu ni mwaminifu. Amina. Mwaminifu. So like sometime maybe Lynn na mimi tunasema si ungekuwa hapa une mambo. Lakini saa nyingine anamwambia pengine she has to go this to happen. Yes. Maybe. Alienda tu akateremsha baraka. Na bado anateremsha. Sababu saa zingine unaona hivi ilikuwa anafaa kuwa hapa tu aone. Sababu ilikuwa favorite yake na alimwambia mambo ya ng'ambo akiwa 6 years. Lakini unarudi unasema alienda ndiye ambariki. So she rest in peace. Sijui ni shauri gani nilikuwa nafanya. Huyo mtu akasema venye tunaangalianga watu kwa society tunawajudge. Maybe kuna mtu alikuwa anaangalia Emily kitambo anasema huyu hata hana baba, huyu alizaliwa hivi. Mambo mengi tu. Hata familia yenyewe acha watu, family. Watoto yangu na mandugu zangu mingle pamoja. Walikuwa nakataa kabisa. Watafundishwa mambo mbaya. Mambo mbaya hakuna. Mambo mbaya gani? Mimi naenda kazi, niliokoka nikiwa kabisa wakiwa wachanga. Kazini. Sasa naona tunafanya vitu yote lakini hawawezi ruhusu watoto yao wakuje hata kusalimia mawalale kama watoto ya mandugu zangu kwa sababu watoto ya mtu alitoka kwa bwana hajaolewa wanaweza haribiwa. Na hiyo msichana yao na uwepo yake atuelewi. Mara yuko nini? Na yeye ameenda vitu ya shule. Naona tulipitia hizo vitu. Mingi tu. Mingi. Lakini tuko hapa sasa. Hai. Tuote mpaka hata even my father. Aliwahi tacha vitu kama hizo. Lakini when he was in his deathbed, aliniomba msamaha sababu alisema nakufa lakini wewe tu ndio mtoto umenunulia suit peke yako. Na hiyo suit Emily alitumaga pesa, alisema niliaga watu Christmas nini. Nikamnunulia na nikapelekea. Na hata ilikuwa ya mtumba. Lakini akikufa alisema hivyo. Alikumbuka. Tusamehe na tusameheane tu. Tujue Mungu ana mpango na kila mtu. Yes. Tusi stigmatize watu. Yes. Na bado haki. Nimepelekwa mpaka kwa Queen 700 bedrooms. Royal family. Ni wapi tena? Hakuna. Hai. Ni kusifu Mungu tu. Yes.
Thank you, Lynn. na Thank you so much. kusamehea. Asante sana. Mama, asante. Mungu akubariki. Umetutouch. Kutufikisha hapa. Mungu ni mzuri. Yes. We give God Amen. all the glory. Yes. Asante. Tuendelee kuombea nchi yetu. Tuiombe kabisa. Sasa nikuja Nakuru siku moja. Nakuja. Uone ng'ombe. Na tuongelee kuhusu ng'ombe. Thank you. Asante kwa kutukaribisha. Asante sana. Kuongea na wewe. Asante sana. Sana. Nakaribishwa Kericho. Takuja. Niletea majani. Majani, mursik. Unajua mursik? Yote iko inakungoja. Yote inanigoja. Thank you. Shukran, mama. Amen. Amen. Thank you. My people. Well, by the way, sometimes we interview people and they just bless your heart. Me, I can go on and just talk to mom like forever because there's just too much grace in this family, and I hope we get to witness it this festive season. Like, what could go wrong if we forgive? What could go wrong if we wish other people well? What could actually go wrong if we clap for other people until our time comes? And what could go wrong if you establish a good relationship, you and your kids, you know? Children, forgive your parents for they know not. And also parents, forgive your children for they know not. Can you imagine having to experience such a mom with her family here, giving beautiful compliments to her son-in-law? Saina jua kuna watu wamekaa hapo na mtoto wake msichana unamwambia wachana na huyo pa kutoke huko. Like, you know what I mean? Like, but imagine if you are the healing factor in between, ushering praises to people and wanting to see their families prosper. That would really be amazing. I honestly hope the story of Emily and her mother has motivated you today. No matter what happened to you, that's not who you are. Life can get better. Look at how beautiful she looks. Mom, kitenge imekubali. Wacha tu. Nimewacha tu. Umesle. Sani hapo. Nigeria. Ni Nigeria. Hiyo ndio motivation. Alafu hata hiyo bado. Hello. No way. Hiyo ni ile ya hello. Sasa ile nataka kutisha watu kwa shamba huko naongea naye. Hawamini. Hawamini. Uko hapa kwa wenyewe wajijibu tu. Thank you. Thank you. Hey guys, thank you for watching. Our mom is just a vibe, man. Low-key, she would have made a very good stand-up comedian. I promise. Low-key, she has that gift in her, but I hope you've been inspired to make peace with your loved ones this festive season. Me, I'm about to go. Remember to support our partners at Kings Developers Limited. So waambie wakununulia apartment hapa Nairobi. Yes. Na waende Kings Developers na wanunu. Emily, we are good. Wasikia. Lakini si pia wanajenga. Watanipa room. Watakupea room. Yes, check out our partners at Kings Developers Limited, guys, for very beautiful apartments with great amenities and flexible payment plans. It's been an amazing journey having this conversation with this family. Beautiful people, like you can feel it's the energy for me. Energy does not lie. Sometimes what you feel about people is all there is. Your intuition, what it tells you sometimes, it's all there is, you know. So go and support our guys at Kings Developers Limited, and I'm gonna see you hopefully tomorrow at 10 a.m. Sawa. Subscribe. Yes. For Lynn Ngugi. Like and comment. Akikoseni aibu. Aibu, my people, if you fail to do it, like, wasijaribu. Mom, I want to say thank you. I know you followed my journey for a long time. And it's been really, it's a blessing to meet someone like you. And thank you for what you are doing. What you are doing. Yes. You and Emily are good. We are good. Sindio, tuonane Australia. Yes. Haya, sawa.